Isso. Caíram 3 unidades da equipa inglesa em cima da Jeremy Pino. Os jovens mais talentosos desta equipa. Recuperação já para a equipa espanhola. Capu. Muito espaço para o camisola 6 da formação do Submarino Amarelo. Acumulou ali ótimas exibições também na época passada, naquele trajeto fantástico na Liga dos Campeões, aos 34 anos, um reforço de alto nível para o Villareal. Tenta sair agora a equipa do Southampton. Bola novamente na equipa inglesa. Primeiros minutos desta primeira parte, ainda 0-0 no St. Mary's, em Southampton, no sul de Inglaterra. Preparação de Southampton e Villareal para a nova temporada. Aí, jogando de pé para pé o conjunto da casa. Ward-Prowse. Bola chega até a Salisu. Ainda mais atrás para Bednarek. Vai tentar esticar o jogo na frente. Bem jogado. Ali o passe vertical. Então a equipa do Southampton novamente pelo lado direito. Tem construído por aqui. E fora de jogo. Dava essa ideia. Logo numa primeira instância. O árbitro auxiliar deixou a bola chegar a Aribo. E só depois levantou a bandeirola. É o Secumara, o tal avançado que chegou do Bordeaux. É muito interessante e depois tem esta capacidade para se desmarcar mais nas faixas, em algumas circunstâncias,
O Aribe, curiosamente, a fazer o contramovimento, a tentar atacar ali as costas da defesa do Villareal. Foi com Mara, que o ano passado fez 6 golos no campeonato gaulês, no ano de descida do Bordeaux, e entretanto ganha um balão de oxigênio com a transferência deste internacional sub-20 francês, que ainda recentemente participou no torneio de Toulon e que hoje está de parabéns, faz 20 anos. É 13 milhões de euros aquilo que custou. De facto, o dinheiro que muito importante para o Bordeaux. Mandy in possession, Algerian international, 76 caps for his country, experienced operator at the back for Villareal. Capuy. On the field here to Moreno. Moreno twisting, turning, now into the penalty area. And Pino got the shot away, and that really wasn't far away from the far post. Good play initially from Gerard Moreno, and then it fell kindly for Pino. That's the best chance of the game so far, but it comes and goes for the Spanish side. From Gineppo. Nobody there though for Southampton. Definitely the game's best chance that was then though. Jeremy Pino just unable to get the effort on target. A couple of inches further to the right and it would have rippled into the back of the net. No score then. We've played around 12 minutes here at St Mary's. Long ball forward, not dealt with. In behind there, and eventually it's an excellent recovery challenge by Bella Kotchop, but it wasn't dealt with and certainly not convincing for the Saints in the back line initially. Delivery into the box, and again it's a last-ditch interception, this time made by Salisu. Good defending on that occasion to get something on it. French for Moreno. Moreno. Pino. Oh, and then a miscue completely from Jackson. That's another let-off for Southampton. A couple of opportunities that Villareal have had now. That time a complete air shot really from Nicholas Jackson. Nothing like the contact that he was looking for. It's Villareal who are posing the questions. Knocking on the Southampton door, that's for sure. Short that time from the goalkeeper Bazanu. .13 minutes played now here at St Mary's. Bazanu in possession again, this time outside of his penalty area, sent it long, looking for the run of Mara, but it's asking a lot of him.
trickle into touch over on the far Esse side. percurso para já muito positivo do conjunto espanhol. Villareal, who have Lançamento started para a the equipa strongest of visitante. the two outfits, that's for sure. Passou por Portugal, dos Países Baixos, também agora está em Inglaterra. Está tour pela Very strong Europa. campaign last year. O conjunto de Unai Emery. By Liverpool in the Foi à Áustria semi-finals of the jogar pelo Champions League. Também a Áustria, e França. com a vitória, França, enfim, tem sido andar um pouco por todo lado. Cruzamento lá para a grande área. Sai o corte de Paulo Torres. O Villareal nas próprias redes sociais esta pré-temporada no European Tour. Parece que está em próximo. Atenção à equipa do Villarreal. Cruzamento lá para a grande área. Yeremy Pino, cabeça e o golo. Marca a equipa do Villarreal. Cruzamento à esquerda. E depois grande explosão até pela dificuldade de Yeremy Pino a conseguir mergulhar, cabecear a bola. E está feito o primeiro para a equipa de Unai Emery. Já tinha ameaçado Yeremy Pino. Não foi de pé direito. Foi mesmo de cabeça a corresponder a um lance em velocidade de Nicholas Jackson. 1,72 m deste jogador de 19 anos, mas ali abaixo e ele conseguiu de facto um cabeceamento absolutamente notável. Novamente o Villarreal aproveitar as tais debilidades do Southampton na transição defensiva. A equipa melhorou bastante na segunda parte com o Mónaco, mas na primeira parte tirou alguns problemas para travar o conjunto orientado pelo Philippe Clement. Aqui novamente a vermos que há muitas coisas a serem ajustadas. Ponta arrancada aqui por parte do Jackson no flanco esquerdo. Foge bem do duelo individual ao Bela Kotchak. O cruzamento sai ali com uma ligeira interseção. O Bednarek não consegue chegar e depois o Salisu não tem arte nem engenho para controlar o movimento nas costas por parte do Yeremy Pino. Boa jogada de um Villarreal que vai crescer no jogo do ponto de vista ofensivo. Uma das joias da coroa, em termos de, obviamente, jovens com potencial. Este Yeremy Pino ia conseguir fazer aqui o primeiro gol numa fase na qual, e já tínhamos dado conta disso, o Villarreal estava de facto a mostrar credenciais diante do Southampton. Muito bem, Nicholas Jackson, o senegalês de 21 anos. Da jogada de jovens a adiantar o conjunto de Unai Emery. E agora a palavra a equipa do Southampton diante dos seus adeptos. Vai ser o cruzamento lá para a grande área. Bola sobra para Moreno, incrível. Moreno é de facto um jogador superlativo. E depois ainda tentou o passe, já não era fácil. Beneficiou essa certa ali do ressalto, mas o primeiro toque na bola, como deixa para trás do seu adversário, é soberbo. É fantástica a forma como consegue executar estes pequenos movimentos para tirar os adversários das jogadas. É um avançado tecnicamente muito dotado, efetivamente, e é indiscutivelmente um nome de bom nível dos últimos anos do futebol espanhol. Acho que vai ser também internacional lá. Aos 30 anos, de facto um autêntico tratado. Gerard Moreno com bons movimentos de pé direito. E nesta fase do jogo percebemos claramente a superioridade a nível da posse de bola, também no controlo defensivo, nas saídas para o ataque. Há uma equipa mais bem coordenada, também dentro desta ideia de jogo e deste sistema tático que não muda muito da parte do Unai Emery. Bola em Aissa Mandi. Apoio lá de Paulo Torres. Chega ao central. Falar em centrais, Raul Albiol está no banco. Ele fez essa baralha com a Paulo Torres no tal 11 que acabou por ser importante na conquista da Liga Europa. Era quase pai e filho. O Albiol tem 36 anos e o Paulo Torres 25 anos. Tenta sair o Southampton. Bola na posse da formação inglesa, algum espaço aqui à esquerda, era Aribo a tentar colocar em Ward-Prowse. A recuperação para a formação da casa, Bednarek. A abrir aqui para Salisu. Bola para Lavia. Estava a descobrir lá no corredor direito. Bola acaba por passar por toda a gente, pedia lançamento. O árbitro dá a bola para a Pedraza. Da pressão. O Aribo nisto é forte e vai ser um jogador interessante para a ideia de jogo do Hasenhüttl, porque ele é muito forte fisicamente, pressiona bem os adversários e rapidamente consegue recuperar a bola mais perto da área adversária. Falta sobre Yeremy Pino. Mas esta é uma equipa, aliás, no ano passado na meia-final, passado há uns meses, frente ao Liverpool na Liga dos Campeões. É uma equipa que resiste bem à pressão, apesar de tudo, este Villarreal. Perante adversários que são fortíssimos nesse momento de apertar com o adversário.
o Villarreal de facto consegue Did that go out of play on the sobreviver. pass? Do lado esquerdo, fantástico. É certo, o golo já aqui mereceu destaque pelo aquele mergulho de Bienvenue Pino, Will take it away mas from here. muito boa ali aquela incursão pelo corredor esquerdo. Baina. Bola para Etienne Capo, Villarreal vence, vai tendo bola, vai jogando no meio campo adversário. Estamos no minuto 20 desta primeira parte no St. Mary's. Estádio que vai marcar presença muitas vezes ao longo da temporada aqui na sua Eleven. Quanto mais diz ele, aquela para muitos é a melhor liga do mundo, vai ser um exclusivo do seu canal de desporto. E estamos já aí à porta do primeiro fim de semana com esse campeonato, com muitos conteúdos que poderá acompanhar no lançamento da ronda, também com entrevistas, depois, claro, com os melhores momentos, com os rescaldos, vários programas em estúdio. Teremos também acompanhamento diretamente de Inglaterra com o nosso colega Oscar Cordeiro. Acompanhamos ao pormenor a Premier. Bola para a equipa do Villarreal. O primeiro jogo neste estádio vai ser a segunda jornada. Só estamos a receber dia 13 o Leeds United. Um duelo de históricos no futebol britânico. Curiosamente, duas das piores defesas da Premier no ano passado. Bola para a equipa visitante. Chega a Pep Reina. Vai ali ser pressionado. Despacha o veteraníssimo guarda-redes espanhol. Um pormenor ali por parte do Gerard Moreno. Tudo o que faz, faz bem, sobretudo quando tem a bola no pé. Ainda sofreu ali um toque, mas aguentou-se. Com mais um ataque da formação de Unai Emery. Pedraza. Baena. Está nas suas 7 quintas a equipa espanhola. Fazendo o que quer, trocando a bola, cansando até o adversário que vai correndo atrás da mesma. Desde logo, João, as características deste 5-3-2 defensivo acabam por não encaixar muito bem também naquilo que são as características mais particulares dos jogadores. Por exemplo, ver o Djenepo a fechar tão colado à esquerda e a permitir que haja ali uma clareira enorme entre ele e o Ward-Prowse, pode ser ocupada por dois jogadores do Villarreal, acaba por, digamos, também complicar muito a ação defensiva. Acho que isso pode ser mais bem ajustado, desde logo porque o Djenepo é extremo de formação e nunca foi propriamente um jogador que tenha tido muito protagonismo em termos defensivos. E parece-me que é um papel demasiado exigente para o jogador maliano, e a equipa do Southampton está de facto a sentir esses problemas. E o Villarreal gosta de ter a bola também para conseguir atrair os adversários e depois procurar espaços, e está a ser para já uma tarde exigente para a equipa dos Saints. E há pouco vimos como o Salisu foi completamente ultrapassado por Bienvenue Pino no lance do gol. Muito bem jogado agora. Paulo Torres. E vai o central com esta qualidade. Grande elegância, de facto. Sair a jogar, a recuperar. Excelente sentido posicional também. Mas não sai bem o passe a Nicolas Jackson. Tenta o ataque a Aribo. Vai ser ali tocado. A bola acaba por sair. Com o Unai Emery muito perto do lance. Ele que regressa aqui à Inglaterra. Recorde-se, já trabalhou no Arsenal. Mário resiste muito bem à pressão. Consegue segurar a bola, esperar que o colega chegue para deixar imediatamente o passe. Era muito útil no Rangers, também na seleção da Nigéria, e agora parece-me que pode vir a encaixar como titular neste 11 do Hassan Nuttall. Há bocado falava no Arsenal, atenção aos Gunners para a nova temporada também na Premier. Estão com a corda toda, ainda hoje venceram 6-0 Sevilha. Eles são aqui ao cruzamento para a grande área, a bola chega a Pep Reina. Um esmagamento autêntico. Vem um pouco na sequência daquilo que a equipa tem feito ao longo dos jogos de preparação. E para dar teta está de facto a jogar muito e a ganhar, sobretudo isso. Não dando pontos, dá pelo menos certamente confiança no processo. Paulo Torres. Já dobramos a metade desta primeira parte, mantém-se 1-0 para o Villarreal. Gol marcado por Bienvenue Pino. E as dificuldades imensas do conjunto de Ralph Hasenhüttl, que até teve
2 ou 3 aparições junto à baliza adversária no início do encontro, mas daí para cá tem sido praticamente inexistente. Mais uma falta a favor do Villareal. Stuart Armstrong, que é um médio de formação, pode jogar sobretudo com médio centro, mas também encostado nas faixas, pelo menos no Celtic era até sobretudo essa função que ele tinha. Mas efetivamente vai saindo para a pressão. O Sekou Mara percebe-se que ainda é um jogador que não se sente totalmente confortável a apertar com os adversários quando eles têm a bola. Não está muito bem coordenada, digamos, também a ação defensiva do Southampton. Claro que aqui falamos de jogadores que também estão a ser testados juntos ainda. Alguns são reforços, são novidades. Tudo isto leva o seu tempo, mas a amostra não está a ser a mais positiva nestes primeiros 25 minutos. Agora resultar ali a pressão. Vamos ter bola para a equipa do Southampton. Talvez foi mais bem orientada a pressão e desde logo também tanto o Capu como o Morlanes não são propriamente os médios mais ágeis para sair de uma pressão forte, e quanto mais os Saints conseguirem apertar esse duo do meio campo do Villareal, mais facilmente podem obrigar os espanhóis a cometer erro. Vamos ao canto para a formação inglesa. Palmas a compasso aqui no St. Mary's pelos adeptos do Southampton. Bola enviada lá para o segundo posto, pode ser perigoso. O remate e bate na malha lateral. Dá ali a sensação de golo para algumas pessoas presentes no estádio. Mas Stuart Armstrong a acertar ali pelo lado de fora. Lá um destro procura rematar de primeira, não era nada fácil. Mas é uma jogada testada de bola parada diferente, interessante. Aqui já só apanhamos mesmo a parte final. É o Pau Torres que acaba até por se ver um pouco surpreendido, porque o Armstrong faz um movimento que não é muito habitual, completamente liberto ao segundo posto. Foi até ver a situação mais interessante para os donos da casa, que agora voltam a recuperar uma bola em zonas altas. Bola com a equipa inglesa. Vai tentando responder a uma melhor fase do Villareal. Algum espaço aqui para a possibilidade de cruzamento. Genepo acaba por atrasar, bola para Salizo, ainda mais atrás para Lavia. É o carrossel agora da equipa do Southampton, cruzamento ao segundo poste e mais uma vez na malha lateral. Mas são dois ao vivo, um de bola parada e agora numa jogada mais de pé para pé, bem construída, com um cruzamento com Genepo a concluir, mas a bola a sair ao lado. O Genepo finalmente, a equipa tem bola, aparece na zona onde se sente mais confortável, que é jogar como extremo. Vem de fora para dentro, tenta o remate primeiro e é um muito bom cruzamento. O Bela Kotchap, que é um central, nesse sentido também com um bom passe longo e uma saída de bola interessante. De facto, momentos interessantes de crescimento no jogo por parte do Southampton. Bela Kotchap responsável também, um dos responsáveis por uma bela temporada do Bochum no ano passado, que pôde acompanhar aqui também na sua Eleven, equipa que conseguiu surpreender, por exemplo, o Bayern de Munique em casa. É verdade, o Bochum ano passado fez uma temporada de muito bom nível para uma equipa regressada, 13º lugar. De facto, o Bela Kotchap como um dos responsáveis e a grande promessa, podemos dizer. A equipa tinha algumas unidades interessantes e desde logo para poder aqui se ingrar, Bela Kotchap claramente como o elemento com mais potencial. É, Ralph-Hasenhüttl, claro, de olho num campeonato que bem conhece. Que infração assinalada no ataque da equipa da casa. Foi Walker Peters que não pode prosseguir com o lance. Vamos ver aqui também a reação do próprio Walker Peters. E a propósito do Bela Kotchap, não nos podemos esquecer que é mais um de muitos centrais na equação também para poder entrar na equipa principal da Mannschaft. E o facto de estar a jogar agora na Premier League também acaba por despertar mais atenção a Hansi Flick. Se bem que Hansi Flick esteja certamente ainda mais atento ao que é a Bundesliga, mas o Bela Kotchap pode ser bastante valorizado com esta transferência, ele que já é internacional sub-21 pela Alemanha. Não se pode queixar até de jovens promessas. Mas logo Nico Schlotterbeck também, como um dos grandes centrais, se calhar, da Europa no futuro. Jogador que saiu do Freiburg para a equipa do Dortmund. Bola para Reina.
Orlanes. Bola chega depois a Pau Torres. Este é Aissa Mandi. Conduz o ex-Betis. Ainda o Argelino tenta o passe vertical a conseguir descobrir Gerard Moreno, que muitas vezes é este primeiro apoio. E cá está ele, agora de frente para o jogo. Ainda Moreno, mal passe agora a recuperação do Walker Peters. E atenção que pode meter velocidade ao jogo. Ainda o camisola 2, tenta combinar. Bola para Armstrong. Ainda Stuart Armstrong. E depois recuperação de Capu, impressionante. Põe a perna e ganha logo ali muito espaço. Acaba depois por perder. Recuperação para o Southampton. Novamente o Walker Peters. Este é o Ward-Prowse. Pode abrir mais à esquerda. É isso mesmo que faz. Djenepo. Este é ele não para onde. Djenepo. Ward-Prowse olha para a grande área. Prefere dar curto atrás. Este é Lavia. Ward-Prowse. Então aqui ao cruzamento por parte de Salisu. E vai ganhar o pontapé de canto. Não, a bola não sai. Dava a ideia que tinha saído. A bola acaba por não sair. Muito bem Djenepo. Deixa para trás um adversário. Ainda Djenepo. O cruzamento e o carro para canto. Esta é a zona de conforto. A Djenepo encarar os adversários num para um. Salisu muito aberto e subido também no momento de construção. Mas destacaria há pouco, além da tal qualidade no passe e nos apoios de Gerard Moreno há pouco, também o movimento interior do Alex Baena. É um jogador que se dá bem a jogar de fora para dentro, partindo tanto da ala direita como sobretudo neste caso da ala esquerda e dando a faixa para o lateral poder subir. Pontapé de canto para a formação da casa. Dá o apoio dos mais jovens aos mais velhos. Presentes nas bancadas, mais um canto. Vamos já para lá da meia hora. Nesta primeira parte, Southampton à procura de chegar a um empate na partida. Bola levantada ao primeiro poste e sai o corte decisivo. Mas o árbitro já tinha assinalado uma falta na pequena área. Por isso livre para a equipa do Villareal. Villareal o ano passado 7º na Liga. Caiu logo nos 16avos de final da Copa do Rei. Reforçando essa nota que a nível interno as coisas estiveram muito longe do desempenho internacional. Quanto à equipa do Southampton, destaque sobretudo para aquilo que fez o ano passado na Taça de Inglaterra, tendo chegado aos quartos de final. Acabou depois por cair diante do Man City. Bola para Aissa Mandi. Pau Torres. Chega a Morlanes. Etienne Capu, pé da bola. Esta vai para Aissa Mandi. Segue progredir o central. Pois era ali a tentativa Alex Baena de fintar com o corpo. Acaba depois por perder. Mas o Villareal rapidamente a recuperar a bola por Morlanes. Agora outra vez colocar um pouco de pausa no jogo a equipa do Villareal. Depois daquele período em que o Southampton conseguiu ali ter algumas iniciativas, sobretudo também pressionar melhor em zonas mais subidas. Lá vai o submarino amarelo a trocar a bola com mais paciência, com mais calma, tentando chamar o adversário. A questão é que os Saints não estão a ir na cantiga. O passe agora. Só este passe e depois a saída por parte de Bienvenue. Destemido o guarda-redes irlandês perante a aproximação do homem que fez a assistência para o golo, o Nicholas Jackson. Moreno. Bem jogado. Pedraza. Vai à linha de fundo, tira o cruzamento e é mais uma vez o guarda-redes Bienvenue a agarrar. Mas a bola já terá saído. Pelo menos é essa a interpretação do árbitro. Cá está. Agarrou, mas já para lá das 4 linhas, por isso mesmo pontapé de canto para a formação espanhola. Bienvenue, 1,89 m, um guarda-redes com esta dimensão física, mas sobretudo um guarda-redes com sentido posicional, intuitivo. É forte entre os postos e depois também acrescenta a construir. É muito jovem, mas já tem bastante experiência. Apesar de tudo, fez a carreira já 73 partidas na League One. Até já em competições europeias jogou, portanto, com algum protagonismo, porque veio da formação do Shamrock Rovers, da Irlanda. Lançamento à esquerda para o Villareal.
com os jogadores em exercícios de aquecimento. Vamos ver se teremos ou não, como tantas vezes acontece, ao intervalo, muitas mudanças de parte a parte. Repare-se no banco, na dimensão. O Villarreal coloca 15 jogadores como possibilidade de serem lançados nesta partida. Um bocadinho menos o Southampton, que à partida até poderá mexer menos, uma vez que tem competição mais perto, poderá não querer fazer tantas mexidas e manter mais um 11 próximo daquele que depois será apresentado diante do Tottenham. Mandé a abrir na esquerda, algum espaço para o Villarreal. O ambiente também esfriou aqui no sul de Inglaterra, no St. Mary's. Caiu ali Jackson. A pressão ainda assim não resulta, a bola acaba por ficar ainda na posse da formação de Unai Emery. Jeremy Pino. Escomido no 1 para 1, mas Genepo a fechar a porta. Esta saída a 13 e a colocação mais interior do Tela, o Jeremy Pino assume ali o flanco direito para encarar constantemente o Genepo, hoje com funções mais defensivas quando a equipa não tem bola. Começo de Tela. Bola a cair em Aissa Mondé. Traz no guarda-redes, bola para Reina. Em todo o tempo do mundo, aqui Pep Reina. Muitos anos também a jogar em Inglaterra ao serviço do Liverpool e como figura. Então que agora Capu queria deixar o Pep Reina neste regresso à Inglaterra em maus lençóis. Saiu bem agora o Villarreal. Um espaço aqui à direita. Bola para Gerard Moreno. Ainda o camisola 7 da equipa espanhola. Etienne Capu no cruzamento, bola na grande área. Sai o corte e depois completa Aribo. Esta dificuldade, sobretudo em termos comparativos, olhando para um lado e para o outro, de conseguir ter a bola. Consegue agora também captar o capitão Gerard Moreno. Gerard Moreno, que o ano passado teve uma lesão na fase decisiva da temporada. Aliás, falhou o primeiro jogo entre o Liverpool e o Villarreal nas meias finais da Liga dos Campeões. Uma baixa importante. Um jogo no qual a primeira parte foi de sonho para o Villarreal, lá no La Cerâmica. Sim, a forma como conseguiu colocar-se na discussão pela eliminatória foi absolutamente épica. Pouca gente esperava uma reação deste nível, sobretudo perante uma das equipas menos frágeis do futebol atual, só que mostrou ali as suas debilidades. O Unai Emery preparou o jogo da melhor maneira possível, só que na segunda parte voltou a aparecer o Liverpool de sempre. O Villarreal quebrou, sobretudo depois do segundo golo da equipa dos Reds, e perdeu a chance de chegar à final da Liga dos Campeões. Segunda vez que o Villarreal esteve nas meias finais, já tinha estado também em 2005-2006, perdendo na altura diante do Arsenal. Atenção à equipa do Villarreal com Morlanes. Bola para Moreno. Algum espaço aqui para o pontapé que sai contra a muralha defensiva. Agora nesta temporada 2005-2006, Riquelme teve nos pés num penalti a possibilidade de igualar a eliminatória. Quem sabe a equipa teria ido mesmo à final diante do Barcelona e acabou depois por conquistar a prova. O Villarreal conseguiu despachar o Inter, depois perdeu com o Arsenal. Riquelme, Forlan, Sorin, era uma equipa extraordinária. Está bastante queixoso aqui o Jeremy Pino, quando revemos aquele momento de há pouco, no qual Capu atrasou na direção da baliza. Este ângulo até se calhar dá para perceber que a bola não ia à baliza, mas pelo simples não. Pep Reina foi lá. Bola para Pau Torres. Atrasa na direção de Reina. Chamar ali os adversários. Há muito entusiasmo nos estádios em Inglaterra, ao contrário do que vamos ver a partir da próxima semana, mas os jogos de pré-temporada não geram de facto um grande estímulo aos adeptos. Já no jogo com o Mónaco foi assim, o estádio estaria com menos de 10 mil pessoas, o ambiente também muitas vezes menos que morno, eu diria até com muito silêncio na bancada.
diria que há outra mentalidade. Digamos que os fenómenos também são diferentes de país para país. Claro, na forma como os próprios adeptos se relacionam com as equipas neste período de preparação. Mas claro, a partir da próxima semana já vamos ter estádios cheios, um ambiente absolutamente fantástico. A Premier League tem de facto um poder muito grande. Bola para Mendy. Della. Moreno. Vai buscar o meio campo contrário. Muito bem, Gerard Moreno. Saída de Pau Torres. Pode esticar o jogo ali para Pedraza. Cruzamento tirado. Ainda a bola a não sair. Depois não consegue ficar com a posse. Ali o Nicolas Jackson. Aribo. Walker Peters. Novamente Jackson na pressão. Recuperação de bola para a formação espanhola. Moreno. Tentava devolver a Jackson, mas fecha a porta defensiva do Southampton. Já perdeu alguns passos errados de parte a parte. E agora atenção, porque há falta. E é um livre perigosíssimo para a baliza de Bazunu. Uma boa chance aqui para o Villareal em cima dos 40 minutos da primeira parte. Vai valer o toque do Walker Peters. Baiana, outra vez mais metido por dentro. Muito bem, na forma como vai pressionar o adversário. Teve cedido ao Girona, internacional sub-21 espanhol, este Alex Baiana. É também associado ao Sporting de Braga no mercado nestes últimos meses. Uma possibilidade até para chegar ao futebol português. E é o próprio Baiana que coloca a bola para tentar fazer o segundo da equipa do Villareal. A bola está ali bem a jeito. Um jogador do Southampton que se deita para a barreira poder saltar. Autoriza o árbitro. Bate Baiana contra a barreira. Insiste o Villareal. A bola cá, a bola lá, sempre pelo ar. Tira Djenepo. Que grande domínio de Aribo. Fantástica a forma como colou a bola ao pé. E atenção que sai bem a equipa do Southampton. Bola para Djenepo. Vai enfrentar o adversário. Puxa para o pé direito. Ainda Djenepo. Slalom, a queda e a falta. A falta a favor da equipa do Southampton. Mas tudo começa numa maravilhosa recepção de bola por parte de Aribo na cara de Pau Torres. Se calhar nem o central espanhol esperaria um domínio daquele calibre. E depois Djenepo no 1 para 1 naquele slalom a sofrer o toque de Della. E é um livre frontal muito perigoso para a baliza de Pep Reina. O Aribo, João, não é só físico, é um jogador também com poder técnico e de facto conseguiu receber muito bem a bola. Lançou-se este ataque mais acelerado e o Djenepo novamente em velocidade. É um jogador que faz mais a diferença, ganha muito bem a falta na zona frontal e agora candidatos não faltam a bater esta bola parada, desde logo o James Ward-Prowse, mas há também o Aribo ali a tentar ser convidado para bater esta bola parada. Diz que são os dois candidatos. Já está. Mas o Ward-Prowse a partida irá assumir. Pelo menos é ele que tem a bola nas mãos. Nova bola da Premier League. Também já temos por aqui pela Eleven. Ali por perto também o Salisu, mas vai se afastar. Camisola 22. E agora resta saber se é para Ward-Prowse ou para Aribo. Se a bola passa a barreira pode ser muito complicado para o Pep Reina. Está numa posição perigosíssima. Quando estamos cada vez mais perto de chegar ao intervalo. Barreira a ficar ali na zona de penalti. Autoriza o árbitro. É o Ward-Prowse a bater, a bola a ser desviada, ainda o remate que vai sair, a queda e o árbitro dá o quê? Grande confusão, agora sim a apitar com falta atacante. Esta bola bateu na barreira, é certo, mas depois acaba por passá-la e a partir desse momento, até na confusão, o Southampton podia ter feito o golo. Mas há ali uma falta sobre o Alex Baiana, sendo que houve ali uma chance para o Seco Mará arrematar a baliza, mas acabou por ser assinalada a falta à equipa da casa. Ao livre e é colocado, mas a bola acabou por sair desviada no meio da viagem.
mas muita confusão. É que o Mara muitas vezes também consegue captar bem estas segundas bolas, mas aqui com falta cometida. Bate Reina. Estamos a chegar ao último minuto do tempo regulamentar, depois manda o relógio do árbitro. Não tivemos, à semelhança do que acontece em tantas partidas de pré-época, aquela interrupção a meio cada uma das partes para os jogadores se hidratarem. Vamos ver por isso mesmo se o árbitro vai ou não dar algum tempo extra. Bate Reina. Não está tanto calor como já esteve em solo inglês, mas mesmo assim 23 graus centígrados não é nada mau. Sem dúvida. Bola para Pedraza, tentava depois combinar com Gerardo Moreno. Sempre a dar-se ao jogo, Moreno. Agora a aparecer mais na meia esquerda, mas é impressionante as soluções que oferece à equipa em apoio. Começo para Walker Peters. Bola esticada na frente, vai sobrar para Paulo Torres. E o Villarreal muito perto de fechar esta primeira parte na frente. Vale o gol de cabeça de Jeremy Pino. A aparecer muito bem ao primeiro poste, a saltar a bola, a mergulhar para a bola, depois de um grande trabalho do Nicholas Jackson pela esquerda. E está, no mesmo tempo adicional nesta primeira parte, finaliza o primeiro tempo aqui no St. Mary's, no sul de Inglaterra, com o Villarreal a vencer por 1-0 o Southampton. Vai valendo o gol marcado por Jeremy Pino. E a verdade é que Francisco, a equipa do Southampton até arrancou bem a partida, teve ali 2 ou 3 aparições junto à baliza do Pep Reina, mas a partir do momento em que o Villarreal começou a ter bola, acaba por tomar conta das operações e chegou à vantagem, diria com alguma naturalidade, saindo com este 1-0 para os Cabides. É verdade, um Villarreal mais controlador e que acabou por ter um período muito interessante depois dessa entrada personalizada dos Saints, resposta rápida para o submarino amarelo, sobretudo com muita facilidade também aproximar-se da área do Southampton, pela própria qualidade no processo ofensivo, com o Jeremy Pino constantemente em ação pela direita e a ter o protagonismo no lance do golo. Vimos também muitos envolvimentos por parte do Gerard Moreno, o Nicholas Jackson a mostrar que é um atacante também com mobilidade, capacidade para atacar o espaço, é potente, a mostrar isso mesmo no lance que acabou por resultar no único gol deste primeiro tempo. Um jogo competente também, na forma como a equipa foi tentando sair a jogar sob pressão. O Villarreal, que é uma equipa taticamente evoluída. Do outro lado, o Southampton a mostrar que ainda tem de crescer dentro deste 3-5-2. Visão do lance do gol. O Lavia, de facto, não vai com a agressividade suficiente. O Bellacott já perde no corpo a corpo. Jackson aguenta bem, há uma felicidade neste cruzamento. E depois mérito ao Pino, que vem desde a direita para cabecear ali na meia esquerda, em mergulho. O único gol desta primeira parte, Villarreal a mostrar que é uma equipa que se projeta bem de forma vertical para o ataque, e o Southampton claramente a deixar essa evidência de que precisa de melhorar nos momentos da transição defensiva para não ficar tão exposto lá atrás. Este gol que faz a diferença, que vamos revendo. Condução de Jackson para o cabeceamento de Jeremy Pino. E agora, em tempo de intervalo, tempo claro para os treinadores retificarem aquilo que quiserem retificar e muito possivelmente mexerem nas equipas, sobretudo o Villarreal, com 15 jogadores no banco de suplentes. O Naemari pode lançar aqui um novo 11, vamos ver se o vai fazer ou não. Amanhã a partida, recordo, em Londres, diante do Fulham de Marco Silva, em Craven Cottage. Quanto ao Southampton, joga aqui a sua última partida de pré-temporada. Vamos ver se, por isso mesmo, o Hasenhüttl não quer mexer tanto e prefere manter aquele que será um 11 mais aproximado do que será lançado depois no dia 6 de agosto, quando a equipa se estrear a nível oficial diante do Tottenham em Londres, nesse encontro, obviamente, para seguir aqui em exclusivo na sua 11. Revemos aqui também o lance no qual o Southampton ameaçou remate de Stuart Armstrong, mas a bola a bater na malha lateral da baliza de Pep Reina. Alguma desatenção do Paulo Torres. Foi tentando, é certo, o Southampton, mas sem conseguir fazer aquilo que tanto desejava, que seria obviamente marcar o gol aqui mais uma vez na malha lateral.
de Genepo. Bola a ser colocada lá na grande área. E depois a diagonal da esquerda para o meio. Com o camisola 19 a rematar ao lado. Pepe Reina estava ainda assim a controlar o lance. Mas foi basicamente isto que a equipa do Southampton fez. 2 ameaças na malha lateral e sem conseguir chegar ao golo. Depois este livro também acabou por não dar em nada. Vamos também nós fazer agora uma curta pausa, prometendo voltar já de seguida para acompanhar a segunda parte aqui no St. Mary's deste Southampton 0, Villareal 1. A Eleven a acompanhar vários jogos de pré-temporada. Fique desse lado. Até já. Onde se esconde? Como se relaciona com outros animais? Por que é que vive no escuro? Vais descobrir tudo sobre este ser fascinante e misterioso. Aqui, na Pet Week do canal Hollywood. Uma semana. Um evento especial dedicado ao morcego mais famoso. Pet Week, de 25 a 31 de julho, às 21h30, no canal Hollywood. Ouves este som? Prepara-te. Ele está de volta. Uma noite mágica está a chegar à Red Bull Arena. O 10 vezes campeão, recheado de estrelas. O vencedor da taça, pronto a ser tombas gigantes. Nada te vai escapar. Leipzig vezes Bayern. A super taça alemã, em direto, na Eleven. Londres, a penúltima paragem da temporada. Um circuito sem igual. 280 km por hora, por entre as ruas de uma das cidades mais emblemáticas do mundo. Chegou a altura de vermos quem tem o que é preciso para triunfar aqui. Fórmula E, é a Prix de Londres, em direto, na Eleven. Depois da Roma, depois da Juve, também o Milan cai no estádio do Dragão. Um som que tem tanto de encantador como de viciante. É este som que faz toda a magia acontecer. Mas nem todos têm o que é preciso para triunfar nas ovais norte-americanas. A magia da NASCAR Cup Series, em direto, na Eleven. Hi, my name is Kyle Larson. You're watching Eleven, home of NASCAR in Portugal.
Quem poderá ser o adversário do Benfica? O futuro dos encarnados pode ser decidido aqui. O último obstáculo em busca da competição mais desejada. O sorteio do Play-off da UEFA Champions League. Em direto na Eleven. O relógio não mente. 90 minutos. São sempre 90 minutos. Mas alguns 90 minutos passam bem mais depressa que outros. Têm bem mais emoção do que outros.
again, everyone, and welcome back to St Mary's Stadium, where at the break it's Villareal who lead Southampton by 1. Any further changes and switches made by bosses Ralph Hasenhüttl and Unai Emery, but the second half is underway. Southampton in their change new blue away kit, kicking from left to right as we look at it from our main camera position in this second half. It's a loose pass to get things going from Bella Kotchap, and it's out of play. Nicholas Jackson is the player replaced, incidentally, for Villareal, the man who got the assist for the goal in the first half. Something interesting that I picked up on when watching back at half-time as well, that Ralph Hasenhüttl certainly wasn't happy with something tactically when Villareal had the ball. Was bellowing orders on there for his side to go and win possession back. Certainly something that he wasn't happy with. Armstrong. Stuart Armstrong going for goal. Did that take a deflection on its way out behind the corner? I think it did. It will be a set piece for the Saints. Just as Moussa Djenepo went on the overlap there, I think it did take the faintest of touches. No complaints from any of the Villareal camp as it goes behind, and the corner was awarded. James Ward-Prowse delivers this into a more central area, met well in the air though by Torres. Back out to the corner taker Ward-Prowse, just slightly behind Djenepo initially, and all the way back to the goalkeeper Bazinet. Out of play though here at the other end, and it's gone for a goal kick which Pepe Reina will take. James Ward-Prowse still with the armband on, had that effort from the free kick which was straight into the wall really in the first half. Can he lead his side to find something better than they managed to conjure up in the first? Stuart Armstrong. Walker Peters. Back to Stuart Armstrong. It's Adam Armstrong who's now occupying the number 9 role whilst wearing the number 9 shirt in attack. Djenepo. Lavia. Much more controlled possession this for Southampton at the start of the second period. Villareal have hardly had a touch. Lavia, it was left for him by Bella Kotchap. Here is Armel Bella Kotchap now, but Walker Peters looking to hold off the pressure from Pedraza. Nice touch forward from Kapui. Pedraza was caught late in amongst that, and he's still on his feet but walking gingerly. Nice turn by Ward-Prowse. Just seems to be a bit more urgency about things at the start of the second half for Southampton, and that, in fairness, was probably the message that's been given to them by boss Ralph Hasenhüttl as Adam Armstrong looks to slip that through to his namesake Stuart, and in the end it runs comfortably through to Pepe Reina. Goal scorer Pino was initially dispossessed there, but Villareal still have the ball. Advantage played here by the referee Anthony Taylor. Kapui, was he then pulled back at? I think he was. Might have brought around a yellow card in a competitive league match, but maybe just reluctant to go to the notebook that time, Anthony Taylor. Certainly was a cynical foul and probably did break up an attack of a promising nature there, but no further punishment than just the free kick given.
Mandy. Prowse looking to switch the play with a long diagonal from right to left. Gineppo controls it, but just held up initially. Now Salisu. Bednarek. Walker-Peters, always a threat from this right flank. The pass was misplaced initially though, but Aribo did well to win it back. Can the Saints find the key to unlock this Villareal resolute defence now? Swung in towards the run of Walker-Peters coming in off the right flank. I think the offside flag has there gone up on the near side on the referee's assistant. And so with 5 minutes played at the start of this second half, still as we were at the break, and Villareal with their 1-goal lead intact. Sent long by Reina. Foul that time on Walker-Peters. Committed by Boehner. Walker-Peters keen to get the ball rolling and get on with things quickly. Finished 15th in the Premier League last time around, Southampton. Hit the 40-point mark, but got no more than that. Just feel that it's imperative that they get off to a good start this time around and really put down a marker to the rest of the league. Gineppo twisting and turning back the other way again. Looked a bright spark on that left flank. Bella-Kotchap looking to deliver a ball to the back stick again. It's Gineppo! Oh, what a save from Pepe Reina in the end, but it's a golden opportunity which comes and goes for Moussa Gineppo. Well, he has been threatening on that left side, and it was a similar cross to the one that we saw delivered in the first half from Bella-Kotchap as well. Just came out quickly and spread himself at the feet of Gineppo, didn't he, Reina? That's a fine stop by the experienced Spanish shot stopper. Destined for the corner at the near post, as the corner there is swung in, and it's Reina who gets 2 fists to it to punch away. Ward-Prowse looking to deliver again. High ball in. Torres deals with the danger initially. Is that offside? Still in there is Lavia, and Reina's asked for the offside call. It did seem as though Romeo Lavia was coming back from an offside position, but the ball in the hands of Pepe Reina, and we play on. I put that down as Southampton's best chance. Clear-cut opportunity for them. That's a heavy challenge in the middle of the park. Aribo might take the shot on here, and does, but it was always rising, and it's into the stand full of Southampton supporters behind the goal. Came and took everything that was in his way there. Bella-Kotchap with the challenge to win the ball back, full-blooded. Aribo not with the intended direction that he was looking for on the long-range strike. Around £6 million they've paid to sign Joe Aribo from Rangers this summer. Nigerian international. Scored in the Europa League final, of course, last season, playing for Rangers. Almost played as a false 9 in that game. Really attacking role. Playing a bit deeper in a more attacking midfield role, I think it's fair to say, in this one for Southampton. Pedraza throws that forward, seems to have one leg lifted there, which, by the letter of the law, always is a foul throw. But either not spotted or not given, certainly not given by the officials. To me, as clear as the day, it's a foul throw, but hey ho, the game goes on. Bednarek. Slightly short for his centre-back partner to the right, Bella-Kotchap.
was just one change that both managers opted to make at half-time then. So still 20 of the 22 who started the game out there. That's an excellent recovery. Sliding charge from Kyle Walker-Peters to turn it behind for the corner. Little nod and handshake of acknowledgement as well from the Villareal man towards the good work done there by Walker-Peters. This though a set piece and a corner for Villareal. Can they make it count? There's an option short and it is taken short. Just exchanging passes. Morales. Back to Jose Morales, who came on as a substitute at half-time. Morales back to Baena. Baena's effort wasn't too far above the crossbar, but always rising, and Bienvenue had it covered nonetheless. Worked that quite well though from the short set piece. First time we've seen them try to utilise a shorter option, but with the direct cross into the box with all of their corners in the first half. Long kick forward from Bienvenue, but it's just gifted possession back to Villareal. Torres as comfortable as ever in possession. High ball forward, well won by Bednarek, who'd stepped out of the central defensive role. Pedraza just checks back and happy to retain possession. Ball that down the left flank for Moreno. Moreno up against Bella Kotchap, and just the judge to have used slightly too much force there, the Southampton centre-back. You clearly see his view that he won the ball, maybe did do so, certainly came away with the ball in the end, but I think, is that a shoulder-to-shoulder challenge or too much force used by Bella Kotchap? You can make your own minds up on that one, but a bit of a 50-50, 6 for one, half a dozen the other style situation. Minus Villareal, who get the free kick given to them after Moreno was the player left down on the ground. So from the same side that their latest corner was, it swung in high and Bienvenue comes and punches away. Wearing 31 on his back there, Gavin Bienvenue, but will very much be the number one choice goalkeeper going into the fresh season. James Ward-Prowse just taking some fluids on board from the goal mouth of Southampton's new shot stopper. They return to their mixed defensive system. It's half zonal, and then they've got players as blockers to try to stop the runs of those in yellow looking to attack this corner. It is in high towards Torres. Cleared, but more up than away really from Adam Armstrong. Excellent touch after that though. How did he bring that one down? Armstrong up and over the halfway mark, then floored. And that again really is another one of the fouls that will definitely bring about a yellow card in a league game. Jose Morales just sensing the opportunity to stop the potential counter-attack, and Adam Armstrong was taken to ground. Really good run from Armstrong, to be fair to him, after he initially skewed the clearance, didn't he, from the penalty box. Made the most of that after though. Approaching the hour mark of this one. Still Villareal lead, I beg your pardon, by 1-0. Maybe we'll see more changes around the hour mark. We often do, especially in a pre-season friendly fixture.
touch up toward Prowse. Now Stuart Armstrong turns away from the initial defender, looking to feed it through to Walker Peters. Armstrong goes on and it's turned behind by Torres. Corner for Southampton now. There's Ralph Hasenhüttl. I think he'll be more satisfied with what he's seen in this 15 minutes of the second half in isolation. He'll obviously be looking for his side to breach the Villareal defence, get themselves on the score sheet. Will their route to goal come from this corner? Ward-Prowse with one hand in the air as a signal. Why it goes into the box, but headed away again by Torres. You can see why the interest. Com pontapé de baliza, porque terá ainda batido em última instância o homem da casa. Mas mais um lance no qual o Southampton mostra que está muito perto de poder chegar com perigo à baliza do Pereira. Driven away there though. This is a real opportunity now for Southampton with that kept in. Goal kick is the decision. Depois tem mais alterações. Must have judged it to have stayed in initially because it would have been a corner otherwise. And a Kotchap, I think in the end, Anton Taylor just signalling that it came off his left knee, perhaps behind, before going behind for what would have been a corner, but instead was given as a goal kick. So then we will see a couple of Villareal changes here, just after the hour mark. Parejo coming on for Milanes. It's a like-for-like switch in the centre of the park for Villareal in the central midfield role. Villareal here playing out from the back. The other switch they've made sees Chukwueze come on to replace Pino. So the goal scorer's work for the day is done. He takes a place upon the bench to make way for Samuel Chukwueze. Right through the ranks at Villareal, Samuel Chukwueze, dynamic, exciting, young, still 23 years of age. The Villareal front line. There's Danny Parejo. Finds Chukwueze. Two substitutes linking up. Chukwueze just overruns it there though and ran into traffic in the form of Aribo. Adam Armstrong looking to hold off the pressure from Kapui, was unable to do so. Dispossessed. Villareal have the ball on the left side. Baena. Torres. Pedraza. Now Parejo. Started his career way back when in the ranks of Real Madrid. Danny Parejo, 33 years old now. Given away there with the loose pass and Aribo picks it up. Drives into the space ahead of him. Aribo with a couple of options. Might look to go alone. Runs all the way through here. Aribo still going. It's Joe Aribo! A spectacular individual goal from Southampton's summer signing, Joe Aribo with the equaliser. He levels things up. Had options left and right there, Aribo, but had no doubt in his mind that he wanted to go for goal alone. Went past one, went past two, and then provided the finish. And ultimately his shot went past Pepe Reina into the back of the net. 1-1. And Joe Aribo with the goal. Well, you'd have to say that Southampton deserved that on the balance of play in the second half. Picked up possession right back inside his own half, just with a check of the shoulder. Adam Armstrong made the run, maybe made way for him. Completely sold Torres there in the end to check back inside and have the composure to finish on his left foot like he did. Superb goal.
What a moment that is for him. Just for a second I thought it was going to be a situation where Aribo overran the ball and got the ball stuck under his feet, but didn't turn out that way. What a goal it was. Composure personified in front of goal, and Joe Aribo levels us up. Aribo in possession again. And the Saints spin this one on its head, as they did on Wednesday night when they came back from 1 goal down at half-time to eventually go on and win 3-1. Adam Armstrong looked momentarily in behind there, he was, but offside. Well, here's the Aribo goal again. You can see just how far inside his own half he was there when picking up possession. Probably 10 yards back behind the halfway line. Went through a whole host of Villareal defenders that were scrambling to try to get a desperate last-ditch challenge in, but inside the penalty area, and were unable to do so. And here comes Aribo again. Aribo forward to Stuart Armstrong. Adam Armstrong's lurking in the middle. Aribo ready for the setback, picks up possession. Ward-Prowse urged to shoot, instead feeds Joe Aribo off the right flank again. Been so heavily involved in the game in the last few minutes, Aribo. Not just the tremendous goal he scored, but seems the major threat for them in potentially getting the second goal as well. Ward-Prowse's cross there was cleared away. Bella Kotchap. Villareal really feeling the full force of the Southampton pressure now. Aribo. Walker Peters. Salisu. Suddenly there seems to be a whole lot of time left in this for Southampton. And I'd have to say now, the way they're playing, they're probably the favourites to go on and win this. Aribo again, on that right side once more. Stuart Armstrong just forced wide. Wasn't able to shift the ball for the shooting chance. In again, and there's the header! And it's that man again, Aribo, but the offside flag is raised. Celebrations quickly cut short. Some Southampton fans still applauding and celebrating, thinking that their side have gone ahead, but it's not the case. Offside flag raised as soon as Aribo headed that. So nearly had a couple of goals. His first few in a Southampton shirt in the space of just a few minutes there, but denied this time by the assistant's flag. Now Villareal are breaking forward. Can they find a goal for themselves? Good interception. What a game we've got on our hands now. It's been great for a pre-season friendly. Certainly has the intensity and energy about it now in this second half that Ralph Hasenhuttl will be looking for from his side moving into the start of the Premier League season next week with the trip to Tottenham. Real, remember, unbeaten in pre-season so far. They've beaten the likes of Borussia Dortmund as well, but Southampton asking them real questions and threatening to be the side to break that record. Free kick again given there, this time against Bella Kotchap. Not dissimilar to the foul that he was adjudged to have committed for the coming together with Gerard Moreno in a similar position. And that time it's Alex Bainer who was taken down, and it's a free kick for Villareal and a moment of respite for them. They've come under so much pressure in the last 5 or 10 minutes now, and they find a route to goal themselves. Not from that free kick, not with a delivery like that. Poor in the end, and it's straight through to Bienvenue. Walker Peters couldn't see an option down the line, so instead retains possession.
Salisu. Gineppo was caught from behind there. Again, just a free kick, but the worrying concern here is that Gineppo's momentarily stayed down. I imagine he'd get back to his feet and probably soldier on through that, but a painful one nonetheless. Underway then after that free kick was taken. All the way back with Pepe Reina. Just like Bazanu with the headed goal in the first half, don't think there was anything that Reina could do to keep out Aribo's effort. Torres. Villareal have just settled down since that little onslaught from Southampton, the period in which they got the goal. Parejo just buys the free kick there, experienced operator. Chukwueze. Can the Nigerian spark something from the right? Thwarted initially by Gineppo. Parejo has it back for Villareal. Kapui exchanging passes with Danny Parejo. Chukwueze up against Gineppo again. He's been up to the task defensively so far, Musa Gineppo. Kapui. There's another change being readied here for Southampton. We'll wait to see exactly what that switch will be. Probably the next break in play. Baena slips it through to Moreno, and just like that, Villareal have their lead back. Some of the Southampton defenders looking across to the linesman, but the flag stays down, and in a split second Villareal restore their advantage. Well, I really didn't see that one coming. Through to Moreno with a clinical finish into the bottom corner. Neat assist as well from Alex Baena, who provided the through ball to him. And that's a shock to the system for Southampton, who would have felt overall that they were gaining control of the game. Again, nothing that the keeper could do to keep it out, because it's a precise finish into the corner. Gerard Moreno on the score sheet and Villareal lead. Well, it definitely wasn't offside, was it? Bednarek ended up down on the deck. A couple of hands went up, maybe more hopeful appeals towards the assistant referee than anything else. But Southampton again then find themselves behind, and Villareal, just like they have on so many occasions in this pre-season campaign, find themselves back in front. There's a long diagonal there played by Jan Valery, who's the player that's come on for Southampton, came on in the aftermath of that goal concession. Jan Valery made just 5 appearances in the Premier League last season, but did play 90 minutes here against Monaco on Wednesday night. He'll have to fight for his shirt in the Southampton backline. So Valery on to replace Armel Bella Kotchap by the looks of things. And there's a whole host of substitutions being readied over on the far side by boss Unai Emery for Villareal. Having got their lead back, they're going to switch things up completely by the looks of things. And we'll run you through those changes as and when they happen. Valery. Ward-Prowse. That Moreno goal has certainly taken the sting out of the atmosphere here at the St Mary's Stadium. It was buzzing after the Joe Aribo wonder strike, solo goal.
more solemn mood to it now. Walker-Peters, Ward-Prowse, just too far up and above the head of Adam Armstrong. Salisu holds off the pressure, and Lavia looking for a long diagonal ball, and Walker-Peters unable to keep it in the end there. Walker-Peters just felt that maybe there was some contact on him, but never going to get a penalty kick for that. Good strong defending to just put Walker-Peters off balance as it went behind. So I'd expect here then that the Villareal changes may be made. We saw them being readied on the sideline. There they are. It's 5 players ready to come on. See Francis Coquelin there at the front of them. Former Arsenal man, of course. Etienne Capoue is one of those being replaced. Adrian De La Fuente likewise, the 4th official, James Linnington, not happy with the manner in which those changes are being done, one on, one off, just to ensure that Villareal stay with 11 out there on the field of play. Alex Bainer got the assist and a tap on the back from manager Unai Emery there as an acknowledgement for his day's work. And Pedraza and the man who got that goal, Gerard Moreno, and the other players who've made way. So Reina will get the ball rolling again. The substitution for Ball forwarded by Bednarek. Coquelin in possession. Across to Estupinian, who's another one of those who has come on. So you may just have heard from the stadium announcer, but I'll run through them. Oh, we've got an idiot on the field of play. There's absolutely no need for that in any game. You'd hope that the sufficient punishments come the way of the pitch invader. I don't know how he's managed to breach the stewarding and security here at St Mary's, but it's absolutely ridiculous. They've got an idiotic individual who's managed to find their way onto the field. A break in play anyway, so the substitutions that were made: Pervis Estupinian, Boulaidia, Francis Coquelin, Kiko Femenia and Carlo Adriano are the players who have come on for Villareal. So confirmation of that. Pitch invader dealt with, and we're back underway. Back to the football where full attention should always be. Oh, nice footwork there from Francis Coquelin. Chukwueze skips past the first bit of pressure from Salisu, was brought to ground there, Chukwueze. Anthony Taylor indicating that Chukwueze was caught maybe on the Achilles, and it's a free kick for the side who have the advantage. 2-1 to the good, Villareal. Chukwueze certainly looked dangerous since coming on down that right flank over on the far side. He wanted it short there from the set piece. And Danny Parejo just telling him to get back in position, and Parejo will deliver this into the box. Swung right round towards the back post. Salisu got his head to it, and Bazanu's on hand to come and gather. Bazanu.
Ribot, the man who scored that wonderful goal for Southampton, but at the moment it's not counting for anything for them in terms of the results of the game. More press. Valerie. Still many cards in the hand of Southampton boss Ralph Hasenhüttl if he wants to utilise them. Might opt against doing so though with the season just around the corner. Stuart Armstrong. Walker Peters. Walker Peters just held up, back to Stuart Armstrong. Kyle Walker Peters again. Just got a bit of a shove in the back there from Danny Parejo, which Walker Peters wasn't best pleased about. Danny Parejo now incidentally wearing the captain's armband for Villareal. There are some more changes waiting in the wings here for Southampton, 3 of them I believe. Southampton still in possession but only going backwards. Lavia. Salisu now all the way back to the goalkeeper Bienvenue. Valerie brings it forward up to Aribo and Walker Peters linking the play. There's a loose pass, just sold Salisu a little short with the pass that didn't reach the feet of Salisu there, Lavia. Southampton will look to prevent this one from just petering out, because at one stage it looked as though they were definitely the favourites to go on and win it. Villareal got that goal and now the tide is turned. Hasenhüttl out of his area to clear. It's amazing what momentum can do in a 90-minute match of football. Ebbs and flows across the course of what we've seen here so far. Stupinian plays that forwards. Driving forward with possession now is Carlo Adriano. Jose Morales. Morales' pass intercepted. Free transfer, summer signing from Levante, Jose Morales. Scored 13 goals last season for them and 13 the season prior to that as well. 3 changes incoming here then for Southampton. I just saw Romeo Lavia's number go up on the 4th officials substitutions board. And Joe Aribo, I think, is being replaced as well. You can see there Nathan Redmond's at the front of the queue to make their entrance into the game. It's 83 minutes that these players being replaced at this stage have played. Joe Aribo with a superb goal. He'll be pleased with his individual performance. I'm sure the Southampton supporters will be as well. But on the wrong side of the scoreline as it stands. Stuart Armstrong there replaced as well, I think. Oriol Romeu has come on in the middle of the park. Romeu's been at Southampton for 7 years now. Played 36 games in the Premier League last season, still very much a mainstay in that 11 last time in terms of last campaign, but we'll have to battle Romeo Lavia for that central defensive midfield role now. Well, we saw Villareal really conjure up a goal out of nothing. Can Southampton find themselves an equaliser? Romain Perrault is the third player that came on in that latest
latest flurry of changes, by the way, for Southampton. Perrault there, unable to control as it crosses the white line and out of play for the Villareal throw-in. Approaching the final 5 minutes of the 90. Ward-Prowse sends it back to Jan Bednarek and likewise back to Bienvenue. It's a high ball across from Ward-Prowse, which Valerie in the end does extremely well to control and spin away from the pressure, because it certainly wasn't the kindest of passes from the Southampton skipper. Redmond. Possession back of the side in all yellow. Adriano was looking to spin away. Kept him again there over on the far side. Similar to what we saw from the first Villareal goal in the first half. This was the Spanish side who this time come away with possession and are attacking the goal to our left. Good challenge by Salisu. Adam Armstrong just momentarily over on that left flank. Romeu. Valerie. Looking to perhaps go on the overlapping run here, Valerie, as Walker Peters instead opts to play to Redmond. I certainly think that he's looked to try to drive them forward, though, since coming on. Jan Valerie came on just after that second goal was conceded and Gerard Moreno put Villareal back ahead. Always looks to be trying to play a forward pass. Walker Peters with a forward pass to Redmond. Redmond's touch, though, then lets him down completely. And he'll be disappointed with that, Nathan Redmond. A sign of acknowledgement for the pass through to him by Walker Peters, but unable to match the quality of his first touch in a frustrating moment for Ralph Hasenhüttl. Just the one goal in 27 games he played last season, Nathan Redmond. He's been around the block a while, but still just 28 years of age. Maybe past his prime, but certainly got seasons left in the tank. Forward here to Gineppo. Into the penalty area. Gineppo goes on. Gineppo across looking for Adam Armstrong. Breaks back for Perrault. Perrault towards the back stick where Redmond was lurking, and it was a cross-come shot in the end that just drags wide. Agonisingly close that time for the Saints. Gineppo initially thought he might have taken the opportunity to shoot himself, but instead tried to feed Adam Armstrong, and then Perrault coming oh so close. Wasn't to be for him. Villareal this time not taking any chances in building from the back, and it's sent straight long. Torres forced to go back to the goalkeeper Reina, though. Reina with a slightly risky pass that time, but Parejo on hand. That's an even more risky pass. It's been given away to Romeu. Romeu looking to feed it across to Adam Armstrong. Now Redmond. Oh well, where on earth has that one ended up? You could have put a goal to the side of the goal, and that still would have gone wide that time. It was great play initially from Romeu and Redmond, who just pounced upon Parejo. The setback was neat as well from Adam Armstrong, but got that one completely wrong, Redmond, as he dragged that well wide. Stupinian. It's a loose ball again. Villareal really bringing the pressure upon themselves somewhat. Perrault, can he deliver a good ball? Header out, but it evades Gineppo, who's moved into a more attacking and slightly more central role than the left wing-back role he was occupying prior to Perrault's introduction. Stupinian. Intercepted diagonal. To the final minute of the 90. Bednarek. Valerie, is there one last flurry forward left
here for Southampton. Can they create themselves an opportunity to grab a late equaliser? All eyes on Anthony Taylor again. There was no stoppage time at the end of the first half. Will he draw things to a close right on the 90-minute mark? Let's see. Clever from Parejo. It's Villareal who are coming forward at the moment. The pass was poor again and intercepted this time by Valerie. Romeu. Redmond. It's a bouncing ball which might prove problematic. Torres initially and then Stupinian cleared, and that is the end of the 90, and it's the end of this pre-season friendly. No time for stoppage time at the end of it, and it's Southampton who ultimately have been beaten here by the visitors, the La Liga side Villareal. Unai Emery's men maintained their unbeaten run in pre-season. They were 1 goal to good at the break, but Joe Arribos was the pick of the bunch. A superb goal from their summer signing, who has his first in Southampton colours. That's a consolation, but in the end nothing more in terms of the scoreline. It's Villarreal's striker and main man Gerard Moreno who found the bottom corner of a clinical finish past Bienvenue between the sticks for Southampton. So it finishes here at St Mary's Stadium at the end of the 90 minutes. It's Villareal who are on the right side of the scoreline. Southampton 1, Villareal 2. Thank you.